Yeah. So we need to connect to the Wi-Fi. You can connect to the Wi-Fi. The Wi-Fi is here if anyone needs it. આજે કાકાનું તો કરીએ ને એ પર્યા કરી કરીએ અમે Wi-Fi. કરું કરે Which one is it? Thank you. Yeah, you can. What do you remember and give it? આપણે અડોરેબલમાં મોકલી આપીશું. Yeah, I'm connected. Direct? Yeah, direct. Yeah, directly. Yeah. You need it? Yeah, it's good. આ ભાઈ તો Wi-Fi છે. Wi-Fi દેખાય છે? It's 7708704. દેખાય છે? Hello? Family group. એ મહત્વ છે ને? YouTube થી થાય. ના Master se pasó. Okay. Angad. Taruh garden. Baka, oh baka. Ba sih ba? Akhir saya betul sih. Frozen થઈ ગયું. Poor connection. જો કે યાર ભોજન થઈ જાય કે સાસુ બધા માસવાળા Hello. જો જો આમ છે હા એને સુવડાવી દે આ જો બીજી આને છે એને ઊંઘાડ દે કહું ઊંઘાડ દે ઓકે હા ચાલ બાય બાય
बाय बेटा. ओके चल. India home dance. Mana sudah kita? कैसी क्लास थोड़ी यार में चालू कर पूजा. हाँ? ओके. ओके सारू. फोन કર્યો
Is it hers? The pandit was here already.
You have to come in there.
नहीं होता सब आगे के लेके ऊपर कितना अटेंडेंस है 8 अटेंडेंस It's okay. પણ આપણે ટાઈમ હતો ને ભાઈ ઓકે 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 પ્લીઝ ઓકે પ્લીઝ પ્લીઝ સ્ટેન્ડ પ્લીઝ
યુરોપની પેન ડ્રાઈવ ના જોઈએ મળે ને આપણે પેન ડ્રાઈવ બનાવેલી છે દિનેશકુમાર અને બહુ સમારે બહુ અત્યારે દિવસ પછી ફોન બીજો લીધો ને મમ્મી અહીંયા જ છે અમે લોકો હમણાં સંડે આવ્યા
College Yeah, college one. Third year. Yeah. કઈ માસ્ક Doctor. Yeah. Yeah. હિંમત ને મદદ Yeah, yeah. મમ્મીનું ધ્યાન Yeah, of course, of course. Kan. Udah ada. Saya paling. Ramen? Depende da sweet love tooth.
गुड़ी पड़वा जी It's not dirty, it's still washed. Don't worry. It's just they get some washed. You want to do it like this? चैत्र मासे शुक्ल पक्षे पुण्यायाम तिथो मम पितास्य लघुत्सर्गेण विष्णुप्रत्यागमन हेतुवे वैकुंठलोकस्यं गौरवसेवा निमित्ताख्येन देव ऋषि दिव्य मनुष्य तर्पणम् अहं करिष्ये
પછીથી નાના નાના પાંચ કરાય. રોટલી બનાવો તો ભાખરી બનાવો છો, રોટલી બનાવો છો, બધું બસ તમે કેટલું છે તમે અહીંયા પૂછને બેસાડો. તમારે પાણી આપ્યા પાણી પહેલા પાણી દેજો. ओम विष्णु 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 शिव महापुरुष श्रीकृष्णानुतवालक्ष्यम अद्य हि श्री शिवपार्वतीं मासोत्तम मासे सुपुण्ययुक्तल नक्षत्रेण मम एवं मम सत्कुटुम्बस्यं गुणविशिष्टायां चैत्र मासे शुभे शुक्लपक्षे पुण्यायां तिथोः गुड़ी पड़वा पर्वेण विक्रम संवतादि आज विक्रम संवत बदलेगी 1978 मम आत्मनश्रुति स्मृति पुराण प्राप्त्यर्थं मम एवं मम सकुटुम्बस्य पूर्णविशिष्टायां मम पितॄणां दिनेशकुमारस्य देहोत्सर्गेण विष्णु प्रत्यागमन हेतुं मैत्रीश्लोकस्य गौरवसेवा निमित्ताख्येन देव ऋषि दिव्य मनुष्य तर्पण महम च करिष्ये मम आ રીતે લેવાનું અને આ બે આંગળીની વચ્ચેથી પાણી જતું રહે. ઓમ વિશ્વેદેવ આગતસ્મૃતમમે નિષેધિતઃ ઓમ વિશ્વેદેવાસ્મૃતમમે નિષેધિતઃ નૌવાન્યમ અહીંયા આઠમાં અહીંયા આ જે જોઈન્ટ કરો ને અહીંયા તમારું હોલ્ડ કરેલું છે એટલે આને આમ રાખવાનું આમ નીચે ત્યાં પાણી દીધું. ओम ब्रह्मा सुवितां विष्णु सुवितां रुद्र सुवितां प्रजापति सुवितां देवा सुवितां छंदासी सुवितां वेदा सुवितां विष्णु सुवितां पुराचार्य सुवितां गंधर्व सुवितां विचार्य सुवितां सुवर्ण सुवितां देव्या सुवितां अप्सरा सुवितां देवानुगा सुवितां नागा सुवितां सागरा सुवितां परदा सुवितां सत्य सुवितां परिमोक्ष सुवितां रक्षा सुवितां विसाजा सुवितां सुपरा सुवितां भूतान सुवितां अशव सुवितां वसुदेव सुवितां औषध सुवितां भूतग्राम चतुर्विध सुवितां मणिति सुवितां मति सुवितां अंगिरा सुवितां प्लस सुवितां प्रतुस्तुतां वशिष्ठस्तुतां प्रजितास्तुतां गुरुस्तुतां नारदस्तुतां सरकस्तुतां सरलस्तुतां सरलस्तुतां प्रजितास्तुतां कपिलस्तुतां आश्रयस्तुतां गोरुस्तुतां पंचशिखस्तुतां ओम दिव्यपिंड मनुष्य तर्पणाख्येन ये जाऊ અને તમે ફૂલ પકડી રાખજો. पर्याप्तमिदं सत्यं तस्मै सुधाय नमः. सोमवासुतेयं सत्यं तस्मै सुधाय नमः. यमसुतेयं सत्यं तस्मै सुधाय नमः. अरिमासुतेयं सत्यं तस्मै सुधाय नमः. अग्निश्वातपितर सत्यं तस्मै सुधाय नमः. सोमवापितर सत्यं तस्मै सुधाय नमः. ओम पितरस्तुते तस्मै सुधाय नमः. ओम यमाय नमः. धर्मराजाय नमः. मृत्युवे नमः. अंतकाय नमः. वैवस्वताय नमः. कालाय नमः. सर्वदक्षाय नमः. औदुम्बराय नमः. रत्नाय नमः. नीलाय नमः. परमेश्वराय नमः. मुकुंदराय नमः. चित्राय नमः. चित्रगुप्ताय नमः. उषंकानिषितै श्रमितवर्षेण नावन्तेन तस्मद्यं काश्यपपुत्रपदेन अस्मद्पिता पर्णा दिनेशकुमार वसूलपदित्य इदं तस्मै सुधाय नमः. इदं तस्मै सुधाय नमः. इदं तस्मै सुधाय नमः. तस्मद्यं काश्यपपुत्रपदेन अस्मद्यं पितामह तुम्हारा दादा रुद्ररूपेदं तस्मै सुधाय नमः. इदं तस्मै सुधाय नमः. इदं तस्मै सुधाय नमः. ओम तस्मद्यं काश्यपपुत्रपदेन पितामह तुम्हारा दादा
इदं जलं तस्मै सुधाय नमः, इदं जलं तस्मै सुधाय नमः, इदं जलं तस्मै सुधाय नमः। ओम विद्यातं वासन्ति तुभ्यः एकादश सहस्रयोजने वदन्मानि तन्मषिम्। ओम नमो पितरसाय नमो पितरसाय नमो पितरज्वाय नमो पितरसुधाय तन्मय पितरोहम। Continue dropping away. देवासुरा सदा यक्ष नाग गंधर्व राक्षस पिशक प्रसिद्ध उस्मानदा सवत कला जलित रमितराम द्वारवासिते जलात अस्मिन्ते व्यासुभय त्रिवाहिनम नरकेषु समदर्शि आत्मस्तेजितं तेषां महिमातु सल्लम्नाः ते बान्धव शक्ति बान्धव ते सर्वकृतं मातुमाते वाहिनम ते आब्रह्म स्तर्पत्यं देवस्य पितृमानवः युक्तिं पितृमाता माता महदं सतिं पुत्र सप्तजनाशं आब्रह्म साधि गंगोदकेनं ये च अस्माकं कुलजातः पुत्र पुत्रमुक्तं ते पिबन्तु महावस्त्र निष्ठिलोदकं मां कहिए किंतु वैग्राय पदपुत्राय संगपरायचम गंगा पुत्राय विष्मायम सदास्तेनम समर्दमयम। हम तेरा दिन छो नानी करशो ने पांच विधि नानी करवाई और एक बाबा जी जो एक अबेना बनाया शांतवायत्य परायचम atau main di mana sih? Dosvidi dana kena. Go budi tehiranyasena sudhiyajishtam rupiam lavanam maidanam das danani panditaham kidi mana? और ये पहलो की नीचे एनम पर तुम्हारे जल पदना नीचे ओके हम बोलो ये प्रमाणे तुम्हारे बोलो नीचे काश्यप पुत्र पन्नेना काश्यप पुत्र पन्नेना मम पिता देहोत्सर्गेण विष्णु प्रत्यागमन हेतुवे वैकुंठ लोकस्य गौलोक सेवा निर्मिताख्येन આજે બેસતું વર્ષ થયું ચૈત્ર મહિનાનું પડવું ગુડી પડવા પર્વેણ एषते मयादीयते तव उपतिष्ठतां टाइम की दीजिए થોડું ચમચી લઈને તમે તર્પણ જે કર્યું ને એ દેવ ઋષિ અને દિવ્ય મનુષ્ય તર્પણ છે અને સોરી કૃષે પંચક અને આજે પણ પંચક ચાલે છે એનો જે દોષ હોય દોષની વાળા કરીએ અને આપણે જે પ્રશ્ન ચર્ચાનું કરીએ એ વખતે આપણે એટલે આજે તમારા હાથમાં જે છે ને જવતલ ને ફૂલ એ પહેલા પીવું તો નથી ફરીથી ગયું ફરી જવાનું પાણી લેજો ओम अद्य काश्यप पुत्रत्वनेन मम पितुः दिनेशकुमार द्वारदेशीय पंथिक नामना एषत पिंडमयादीते प्रतिष्ठा की जाती है ईश्वर जी की ओम अद्य काश्यप पुत्रत्वनेन मम पिता देहोत्सर्गेण देहोत्सर्गेण चौराहे सत्वरे खेचर नामना ईश्वर पिंडमयादीते प्रतिष्ठा की जाती ओम काश्यप पुत्रत्वनेन मम पितुः विश्रांत भूत नामना ईश्वर पिंडमयादीते प्रतिष्ठा ओम काश्यप पुत्रत्वनेन मम पिता देहोत्सर्गेण विष्णु प्रत्यागमन हेतु चित्रगुप्तस्य साधक नामना देवता पिंडस्थाने मयादीते प्रतिष्ठा कृताकृत सदगुरु जानता मृत्यु कालों से जब नरम के पंचतत्वेन आगतः
વજન લેવાનું છે. પહેલા પીઠ પર મૂકી દેવાનું છે. આડા ભાગ પર અને 90 દાણા તમારે આની પર મૂકવાનું છે. 90 દાણા. ઓમ નમઃ સ્વાહા, ઓમ પ્રત્ય સ્વાહા, ઓમ લોહિતાય સ્વાહા, ઓમ ઉદય સ્વાહા, ઓમ અક્ષય સ્વાહા, ઓમ સાય સ્વાહા, ओम अस्तिभ्यम स्वाम, ओम अद्याभ्य स्वाम, ओम निश्चय स्वाम, आयसा स्वाम, आयसा स्वाम, आयसा स्वाम, नियसा स्वाम, निजसा स्वाम, उजसा स्वाम, शुचे स्वाम, शुकाय स्वाम, शुक्माय स्वाम, तप्त स्वाम, तप्तमानय स्वाम, निष्कृत स्वाम, प्रायश्चित स्वाम, विशुद्धाय स्वाम, अंताय स्वाम, उत्कृत स्वाम, ब्रह्मण स्वाम, ब्रह्महत्याय स्वाहा. आत्मा लेવાનું છું. ओम कृत्वा पुत्र सबद करे जानता विप्रजानता खाद्वंशच धर्म पंचतत्वेन आगतः. ओम भू ओम भू ओम स्व ओम मा ओम जना ओम तपा ओम आतप પેલો છેલ્લો બિંદુ છે એ કે તો આ હા એ તો એના પર મૂકવાનું. પાછું મૂકવાનું. દાસું સકારાત્મક આપણે પાણી દેવાનું એ વિડવાનું જરૂર છે. પંચદીપ શાંતાંતર હવે જે ચોક્કસ પાઠ છે ને એને આપણે લાઈનમાં મૂકી દીધું. ओम विष्णु 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 श्रीमद महापुरुष श्री विष्णाज्ञा वर्तमान श्रियम अंत्य ही श्री क्षेत्राकल्पेन मासुत्तम मासे शुभ पुण्य करण नक्षत्रेण मम पितॄणां देहोत्सर्गेण पंचक विधानेन एषत मया रीते तव प्रतिष्ठितां कहना. ओम भूस्वाहं निरन्तरे पश्यतु. ओम गोरेभ्यो गोर्गोर्तेभ्यः तेभ्यः खानां यथागु सहस्त्रयोजनं वदन्मानि तन्मसीं. હવે પાણી છે ને. ઓમ કાશ્યપ પુત્રોત્પન્નેન મમ પિતાહમ પંચક જનિત દુર્ગુણ સૂત્ર નિવાસી પરિહારાર્થેન मम गृहे सपरिवारस्य आयु आरोग्य सुख श्री प्राप्त्यर्थम विष्णु पूजन पूर्वाकाख्यनम पंचविधानम करिष्ये. ओम भूर्भुवस्सुः सर्वेभ्यो देव्यो नमो नमः. ओम कृष्णाय नमः. પહેલા પીલું પર પછી બીજા પીલું પર ओम पुलतकाख्यन तत्समेनं संस्कारार्थेन उत्तर विधानाख्यन तत्समेनं क्रियतो विशाहम्. ओम चत्वारि दिशस्थाने गोवाणां च दशने च ब्राह्मणश्चैव शतं दर्जान् विशन्ति ततो जितं तीजा ઉપર. બીજા ઉપર થઈ ગયું ને બીજા ઉપર કરો. ઓમ બરોબર થઈ ગયું. થઈ ગયું. पुष्पमास कालो गतसन्धैषं द्वादशाब्दिक प्राप्ते त्रयोदशे वर्षे प्रीत कार्याणि कार्येतं तिजौ. यस्य न श्रुते वार्ता यावत्यं द्वादशाद्यनं तिजौ. ओम भरण्यां कृतिकाश्लेषा मगामुडस्य पंचकाम् एतानि दृष्ट नक्षत्राणि प्रीत कार्येषु वर्गीयेत. परिस्थिति चौथा प्रमादात मरण स्वाची प्रमादात इंद्रियकृत आत्मा उत्पाद. खाली चंदन जोता देवता बे पितृपति महायुग में तो नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव तेन मम. હવે પનાથું તમારે ઓમ કૃષ્ણવાદ્ય નમઃ. ओम प्रजापति स्वाहा. ओम इंद्राय स्वाहा. ओम अग्रय स्वाहा. ओम शुभाय स्वाहा. ओम ऋत्वे स्वाहा. ओम गोसो पवित्राख्यन सददारम पवित्रम न असीहि.
शिवो नाम से स्वस्ति नम पिता नमस्ते अस्तु महाहेतुम देवताम्ये नमः। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम ऋत्वे नमः, अंतकाय नमः, ओम वसुताय नमः, ओम कालाय नमः, सर्वदक्षाय नमः, ओम दुर्बलाय नमः, दुष्टाय नमः, नीलाय नमः, परमेश्वराय गुरुपदाय नमः, ओम चित्राय नमः। अभी देवालय ओम गुरुभ्यो गुरुतेभ्यः घोरतेभ्यः ओम ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरतेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रेभ्यो नमः। हर साइड पर मुख हम आती विदाती मुखी दंडे कमलाती हो। ओम स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपत्येभ्यो पृथ्वी स्वाहा अग्नये स्वाहा अंतरिक्षाय वय सूर्याय स्वाहा। आप अपनी होम करो मानो क्योंकि आपने दसवीं का ज्ञान जो करवाऊंगा तो आप देव खते व्यवस्थित होम खाएं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम। राजी तो गुड़ी पड़ो है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्रीमद्भगवद्गीता द्वादश पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः। भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्तपर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अदशश्रुत्वस्य प्रसुतास्य शाखां गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालम् अदशमूलानि नुसन्ततानि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठम् अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वम् ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवसति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाम् अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकाम् द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसंगे गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भाषते सूर्यं न शशाङ्को न पावकः यदत्वा न निवर्तन्ते तद्माम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनं मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चतु कामतीश्वरं गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वास्यात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि विज्ञानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्याम अवस्थितं यदातीत्यं गतं तेजं जगद्भासयते यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यत्तेजो विद्यमामकं गामाविश्यच्च भूतानि धारयाम्यहमोदिशां पुष्पाणि चौषधि सर्वं सोमो भूत्वा सर्पकम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणापानसमायुक्तं पचा अन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वे हरमेव वेद्यो वेदान्तिकं वेदविदेव चाहं द्राविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च
क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषत्वन्यम परमात्मेति दारुकम यो लोकते महाविष्य विगुरुत्येन ईश्वरम यत्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमं यो मामेव सम्पूर्णं जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भस्ति मां सर्वभावेन भारतम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया ऋतम् एतद् बुद्धिमानस्य कृतकृत्यश्च भारतम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूत्रं ब्रह्मविद्यायां शास्त्रसंस्कृतसंवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. I would like to request everyone, please stand up. You take 1 minute silence. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. तुम्हारा खा लीजिएगा, तुम्हारे तेरापी में नहीं खा लीजिएगा, लीजा हो भद्रः कर्वयन्तु विशतो दासो परिजासामिदः देवानो यथा सदमिन्दवृद्धे प्रसन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे. तुलसी हम पांच बीज पांच मंदिर हरिप्रिया मोक्ष प्रदाम मधु माता होता है मधु क्षति सिंह महादेव शंकर देवा आनाथी बच्ची तिलक करो मुझ खाली. ओम भू एंजॉय बीजी ओम भूवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जनाक्षी. आप ये पहलू मानो ओम भू बीजो की ओम भूवा ओम स्वाहा ओम जना ओम स्वाहा. अब मैं इसे नमः I'm just moving around. There's a lot of people watching, so. निवारणार्थं अष्टशास्त्रहिताः तेन सर्वनक्षत्रेण ऋतुदिशाः दैत्यसम्पर्के फूल.
Immediate family water. Om Swastina Indra Swaha Swastina Pukharshadaham Swastina Stana Raksho Aripnebrim Swastina Braspati Gadatum Om Paya Vaprithiyam Paya Vakratiku Paya Dijantrikshim Paya Daha Paya Satulajjam Om Vishnu Naratma Shishnu Satya Shukshadrushim Vishnu Masi Vishnu Vedta અહીંયા ટચ કરવાનું અને ધીરે રહીને શ્રીફળ નીચે ભરાઈ દેવાનું. શ્રીફળ એટલું જ. अनंतादा परादा पृथ्वी समुद्र पर्यंताया एक राहित तपेषु श्लोक विगत परिशासनग्रे आयुष्य देवाहम सभा सदा इति અને એમને તમારે જે રીતે ડેકોરેટ કરવા હોય કરી દીજો. હા ઇમિડિયેટ ફેમિલી હાલ પકડો. आनो भद्राकतो यन्तु विश्वतो दब्दासो परिजास उर्मिदः देवानो यथा सदबिन्दवृद्धैं प्रसन्नप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे. बिल्कुल सिंधु पदरावજો. श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम. तुलसी साथे तुलसी एकलू नहीं है. तुलसी है रूपांच बीज रूपांच मंजरी हरिप्रियम मोक्ष प्रदाम. तुलसी हम रूपांच बीज रूपांच मंजरी हरिप्रियम मोक्ष प्रदाम. श्री सत्यलक्ष्मी पत्यम रात्र पार्श्व नक्षत्र व्याप्तम ईशान्य खाण मुंबई खाण सलोकम ईशानम. હવે કલ્પના કરશો ને આ બધું અહીંયા પધરાવી દેજો. કલ્પના કરશો તો બધું એનું આજે એટલા માટે ચંદન કંકુ ને મૂકી છે. શરીર પર પધરાવી દેવાનું. महिमा तो जायां सपुरुषम पादोषिः भवत्पुनः विराजातो विराजोधिपुरुषम सदा तो तस्मात् धूमि वसोपुरहम तस्मात् अग्नात् सामान्य जगीरे छंदाभूषित तस्मात् जाता अजावय. આજે પ્રદક્ષિણા કરવાની નથી. આજે ગુડી પડવો છે એટલે પ્રદક્ષિણા ન એટલે તમે બહારથી જે 1 by 1 અને પ્લીઝ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાચવો. એટલે 1 by 1 આવીને પૂજા કરી જાઓ. તો ફૂલ લઈ લેજો બધા હાથમાં. દરેક જણા હાથને ફૂલ આપી દેજો અને 1 by 1 ફૂલ પધરાવી દેજો. हरे अम्मा शारदशीर्घा पुरुषार्थांगुलम पुरुषे वेद भाव्यम उतामृतस्येम शाणो यनन्यनातिरोहति. એ બાજુ મૂકી દો એટલે આવીને દર્શન કરીને નીકળી જાય. પ્રદક્ષિણા બેન નથી કરવાની. પ્રદક્ષિણા આજે પ્રદક્ષિણા નથી કરવાની. આજે પ્રદક્ષિણા ન થાય. देवानो यथा सदबिन्दवृद्धैः प्रसन्नप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमर्तिर्जयन्तान्
देवानागुम रातिरभिनो निवर्तताम देवानागुम सुखिं पुषेवन् देवा न आयुः प्रतिहन्तु जीवशयम् तान् पूर्वयानि विहाहुः महे वयं भगं मित्रमदिति अन्तरिक्षमश्रिदम् अरमणं सोममश्विनामयस्करात् तन्नवातो मयो भुवातु वेशजन्माता पृथ्वी तप्तित्याद्योऽहम् तद्ग्रमाणः सोमसुतो मयो भुवस्वदश्विनासुरम् ओम भद्रं कर्णे ब्रीहिं शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिजर्तां शिरे रङ्गे तुष्टुवाग्ं सस्तनु विषेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्द्रो शरद अन्तिदेवाः यत्र लक्ष्यान् पुरस्तात् पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति नानो मध्यारिशतायुगन्तोऽहम् ओम द्योः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापदे शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समी हसे ततो न अभयं कुरुहुं शं न कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः ओम शांति शांति शांति। ए बाजुથી ફૂલ લેજો અને આ બાજુ એમને પુષ્પાંજલિ કરીને પછી બાજુમાં નીકળી જજો. બધું આ બધી આ તો મેઇન વસ્તુ છે એટલે ફર્ધર મેં મિક્સ કરી પધરાવીએ અને બેસી જાઓ. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખજો બેન. મૂકી દીધું મૂકી દીધું. હા મૂકો મૂકો ફૂલ મૂકીને બધા એ બધું
if anyone would like to place flowers on him, please maintain social distancing. Thank you. Aja kalpan lang ko please.
immediate family આવી જજો. ફૂલ લઈ લેજો બાકી ઓમ જગને બધાના મહિના બધાને ઇમિડિયેટ ફેમિલી બધા આવજો. ના એટલે છેલ્લે ફાઇનલ રિસ્પેક્ટ ફૂલ લીધા ફૂલ પકડવાના છે ફૂલ પકડી આપજો. ઓમ જગને હેરા જગને રાજન દેવા પાણી દેવાની ઉત્પાદ્યા બંધા राजा संत देवा ओम राजाधिराज कृष्ण शाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वर वैष्णव दातुम कुबेराय वैष्णव महाराजाय नमः. ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम पारमेश्वरम राज्यम महाराजमाधिपत्यम समकंबर्यै आस्तादा परादा समुद्र पर्यंतायाहम एक राय की दर्पे श्लोक विगत वरुष्ठ शुल्गुरे आविष्य देवाहम सभा सदा इति भद्रा देजो फूल. खोलकर आनुभद्रः कर्तव्यं तु विश्वतो लब्धाशो परिजाश उन्मितः देवानो यथा शतमिन्दवृद्धः प्रसन्नप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवें देवानां भद्रासुमूर्तिर्जीवन्तान् देवानागुं रातिरभिनो निवर्ततां देवानागुं सुखिपसेवां देवा न आयुः प्रतिहन्तु जीवसे. ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. He wants us. He wants us. He wants us. Okay, announce. Thank you.
First of all, Jai Shri Krishna. First of all, I want to extend my gratitude to all the relatives, friends, and attendees who have come today to honor this great man, my father, who we have all come to love and cherish for many years. All of us have known him in a variety of roles: father, husband, uncle, cousin, grandpa, mentor, and a great friend. He was a hard-working man who set a great example for my siblings and us. He came to USA in 1987 when he was 39 years old and began his journey as a token Muslim in MPA and earned 5 promotions after working countless nights and ambitious efforts. As a result of his determination, we are all where we are today. My dad scolded us whenever we broke the rules, but picked us up whenever we fell, and he portrayed a perfect balance of toughness and sensitivity. After he retired in 2014, till now, he developed strong relationships with friends and families. He taught me never to turn back on someone who needs help or helped me. I learned how to be more and more organized and punctual in daily life from him. And he is always be open to learn and try new things. Recently, I found out about his hobbies of writing and performing dramas and singing bhajans. He was a leader, a guide, fearless and brave person, and all 4 of us want to follow his footsteps. Today, he would certainly have shed a few tears to see how many of his family and friends have turned up to celebrate his wonderful life. We are blessed to have him as our dad. Dad, we'll always remember your
precious smile and a caring heart. You were always there for mom and us through good and bad times. No matter what, you'll always remember it because there'll never be another one to replace you in our heart. And the love we'll always have for you. Cherished Krishna. Like my sister said, my dad was very hardworking. We always seen him working. I don't remember a day that I saw him sleeping. Even though he used to do night shift, in the daytime, instead of sleeping, catching up on sleep, he would just sleep maybe 2 hours or so and then start doing he said, I have to do something in the bank or something like that. So, and I remember that when he was young, they came from village, they didn't have electricity. He used the lights from the street to study. So, and he was always A plus in his school. He always made sure if he came second, one time he would work hard and make sure that next time he was always number one. His guidance and support will always be with us as his blessings. He was very kid friendly as well. He always loved all his grandkids, and he always says, like recently my older daughter started going to college and he asked me, if you need any money, tuition fees, please let me know, I will help you. So he always had a helping hand for all of us, all my kids and my sister's kids, everyone. I promise to follow his footsteps in everything I do. I don't think I'll be able to do as much as he did, but we will all try our best. Thank you so much, Papa, for everything that you have done for all of us. We will continue to have a unity in our family, friends, and your friends as well. I promise we will continue to have those relations and to make you happy. We will miss you so much, Papa, till we meet again. Rest in peace. And enjoy your party with Dada, Magad Mama, Drawing Mama, and all your friends. And with Ma. Good afternoon, everybody. So you heard stories from my sisters of how my dad came from the village. I have one story that nobody knows. When I was a kid, I was a teenager. Me and him used to drive around a lot. One time we wandered into the Sports Authority, which is a sports equipment store on Northern Boulevard in Queens. And we were just, looking around, and one of the salesmen caught us and said, hey, there's a new pair of Jordans. And for those who might not know what Jordans are, they're very expensive sneakers. At that time, it was probably the mid-90s. And long story short, I wanted them, but I didn't want to pay $150. I remember that price specifically. And my dad bought them. And we sat in the car, and I kept arguing with him after I bought the sneakers. And I said, Dad, why did you pay this much money? Why? And he said, why? Because you wanted them. And you know why? When I came here, I said, nothing is impossible. And I'm never going to not give my kids anything that they really, really want. He always did that all his life to all of his kids and the rest of his family. As I was growing up, I thought one of the things that our dad will give us is, how to live a good life, how to be successful, how to make money. But I realized a few years ago that that's not his legacy. His legacy is us. Us, we are his legacy. Us being one, especially what's going on in the world today,
We will not let you down. ઓમ શાંતિ જય શ્રી કૃષ્ણ મારા ઓમ શાંતિ જય શ્રી કૃષ્ણ મારા ભાઈ માટે હું જેટલું કહું એટલું ઘણું બધું છે. મારા કૃષ્ણ મારા માટે કોઈ શબ્દ નથી મળતો. મારી નાનપણની એક યાદ છે કે જ્યારે હું 8મા હતો ત્યારે મને અચાનક જ હું બેભાન થઈને પડી ગયો. 6 વાગે મારા ભાઈ ગામડામાં તો ડૉક્ટર બહુ હોય નહીં એટલે કમ્પાઉન્ડર હતા એમને જઈને ઉઠાડ્યા 6 વાગે લઈ આવ્યા. પણ મારા ભાઈનો સ્કૂલમાં નંબર 1 હતો, ભણવામાં બહુ હોશિયાર હતા. એટલે પહેલી બસમાં પેલા ડૉક્ટર સાથે આવ્યા કે હું સાથે આવીશ તમારા ભાઈને લઈ જાઉં. ત્યાં આવ્યા છોકરી અને પહેલી બસમાં મને આણંદ દાખલ કર્યો. તે વખતની યાદ મને મારા ભાઈની હજુ યાદ કે હું અત્યારે છું મારા ભાઈના પ્રતાપે. અને મારા ફેમિલી માટે તો ઠીક, સગાવાલા ફ્રેન્ડ માટે બી એટલા મારા ભાઈએ કાર્ય કર્યા છે. એટલા એને આપણે એ જ યાદ રાખવાનું છે કે એમના કાર્યો, એમના સદવિચારો, એમની શીખામણ. મને છેલ્લા મને અહીં અવતાર કહ્યું, કોઈની સાથે દુશ્મનાવટ હોય કે આપણું ના બનતું હોય છતાં બી એમને આદર સત્કારથી બોલાવવા, એમનું માન કરવું. એટલે સામેવાળાનું અચાનક જ આપણા પ્રત્યે માન ઉપજશે. બસ એટલું કહ્યું. જય શ્રી કૃષ્ણ. દિનેશભાઈ મારા ભાઈ સમાન અને એક સાચા મિત્ર હતા. ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્કના તેઓ એજ્યુકેટિવ મેમ્બર હતા. અત્યારની કોરોનાની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી અમારા સમાજના પ્રેસિડેન્ટ હર્ષદભાઈ પકાજી, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અજયભાઈ અને અમારી સમગ્ર કમિટી આવી નહીં શકતા. કમિટી વતી હું ભરત પટેલ, કુસુમબેન અને તેમના પરિવારને આ દુઃખની ઘડીને સહન કરવાની શક્તિ આપે એવી હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. હે ઈશ્વર, તારા ખજાનચીની એવી કેવી ખોટ પડી કે મારા પરમ મિત્રને અમારાથી દૂર છીનવી લીધા. તમે અમારાથી દૂર ગયા પણ અમે હંમેશા અમારા હૃદયમાં રહેશું. તમારો પ્રેમ મહાન હતો. દિનેશભાઈ 2014માં રિટાયર થયા. અમારી સાથે ઇન્ડિયા હોમ સિનિયર સેન્ટરમાં જોડાયા અને ત્યારથી મારી અને તેમની દોસ્તી થઈ હતી. તેઓને લખવાનો તથા ગાવાનો શોખ હતો. અમે બંને એક નાની ડ્રામાની મંડળી ઊભી કરી અને તેનું નામ આપ્યું અન્ય મનોરંજન ગ્રુપ. અને આ નામે સિનિયર સેન્ટરમાં ડ્રામા કરતા અને સિનિયરોને ખૂબ હસાવતા. છેલ્લા 1 વર્ષથી તેમની તબિયત નરમ ગરમ હતી અને છેલ્લા 3 માસમાં તબિયત બગડી ગઈ. પરંતુ તેઓનો ઉત્સાહ અને મનોબળ મજબૂત હોવાથી મને કહ્યું, મારી છેલ્લી ઈચ્છા છે કે આપણે એક નાટક કરીએ. એટલે અમે કોરોના સમયમાં પણ ઝૂમના માધ્યમ દ્વારા દિવાળી ઉપર નાટક કર્યું, વન ન દે મારા રામને. અને ત્યારબાદ છેલ્લે 26મી જાન્યુઆરીએ ને લગતું શહીદ વિક્રમસિંહનું નાટક અમે ભજવ્યું. તેમના મધર તો અમને બંનેઓને સાથે જોઈ બોલતા રામ લક્ષ્મણની જોડી આવી. અમારી બંને વચ્ચેની દોસ્તી હતી અને બંને પ્રોગ્રામમાં જતા ડ્રેસ પણ એક સરખા પહેરતા. લાવ જીવનમાં બહાર, એનું નામ એ દોસ્ત. અડધી રાત્રે પણ કહી શકાય કે તારું કામ છે એ દોસ્ત. ભગવાનનું મુખ તો મેં જોયું નથી પણ મારા માટે તો તું જ મારો રામ છે એ દોસ્ત. જ્યારે ઘરે આવીને કંટાળી જઈએ, બોર થઈ જઈએ ત્યારે રંગીન બનાવે સાંજ એવી શામ છે એ દોસ્ત. હસું છું પણ રડું પણ આવું છું. આ શહેરમાં પણ
નિસ્વાર્થ જે મળે તેવું એક ગામ છે એ દોસ્ત. થાક્યા હોય ઘણું અને પડ્યા હોય પથારીમાં પણ ફોન આવતો ઉતરે બધો થાક એવો આરામ છે દોસ્ત. આપણી સફળતા જોઈને આપણા કરતો વધુ ખુશ થાય તે દોસ્ત. દોસ્ત એવું ગુલાબ છે તે તમારા જીવનને પોતાની સુગંધથી ભરી દે છે. હૃદયની એફડીમાં ક્યારેય મિત્રને મૂકી જોજો, વ્યાજ બમણું આવશે. ભગવાન તેમના આત્માને શાંતિ આપે. Hello everyone. Today we are here to celebrate the life of my dear Mota Papa, Dineshkumar. Although we all had only limited time, it felt like it was a golden era for me. When I close my eyes, I can feel that he's together with me in all of my fondest memories I had with him and all of us. He not only loved me as a father, but as a friend, a mentor. I cannot count like how many qualities I have learned from him. Love, integrity, loyalty, friendship. I don't have words for that. I just wanted to say to him that I always wanted to become like him and will always try for the rest of my life to become like him. Krishna, I just wanted to say that I'm very proud to have a father like my dad. I know everyone's proud of their dad, but I can say one thing, that my dad never said no to me for anything I want in my life. And when I was trying to go for an interview for my job with the city agency, he was not there with me. He was in India. He called me and he told me, make sure you take all your documents with you. Make sure you pray to God. Make sure you give a good interview and make sure you get this job. I made sure I followed everything he said that day, and I got the job. And today whatever I am is because of my dad. If it wasn't for him, I would not have had that job. I have so many memories of my dad, that he supported me, loved me, hold my hand, and no one can ever replace my dad. It's very hard to let go of my dad because I was the only child that was with him, that lived with him until he was alive. Everybody, we all were here, but this is very, very difficult for me. I see him in my dreams. I wanted him to live. I have no words to express.
Open to. Hi everyone, Jai Shri Krishna. First and foremost, we are his grandchildren. So thank you everyone for being here today to celebrate his life. On behalf of my entire family, we just want to extend our gratitude and thanks to all of you guys for making it here. I know under the circumstances it's really hard, but thank you guys for seriously being able to join us today. So it's very refreshing to see how many people cherish our Dada and is here to be here for us and support us through this hard time. And I know his heart is very full looking down on us, seeing all of us together gathered. He lived a very adventurous life, you can say. He lived a life of happiness, and whenever I think of him, I think of the most uplifting and charismatic person I've ever met in my entire life. And I know sometimes it may seem like a little bit dramatic when some people say that, but I honestly think I can say for all of us that I think he is by far the most amazing and most cool person we've met in our entire life. We've always been like, oh my god, like Dada has more friends than all of us. Like Dada ne to hamari jodi bhi like bada friendship ki wajah. We were always talking about that all the time. Humne city mein le jata tha. Even mommy na party hoy to anytime we got into a fight, we would go to Dada and we would be like, oh, mom's doing this, mom's doing that. And Dada just spoiled all of us. He spoiled all of them, but he spoiled us even more. But along with spoiling me, he also gave me such useful advice in my hard times, and especially when I was going to college. I didn't have anyone, like an older sibling or anyone to look up to because I was the oldest, so it was kind of like scary and nerve-wracking for me. And Dada always, would ask, how's your college stuff going? Maybe like, how are you doing? He came with me to visit my colleges, and they would be like 3-4 hours away, but Dada came with me. So we all decided to take a few characteristics of Dada and talk about them. Inequalities ni baat karwana chahiye hame. So there's so many words to describe Dada by. Like there's no one word that would just encompass his entire personality into one. But I would want to commend him on his selfless nature and his bravery. He was someone who worked day and night, like my Masi said and my mom said. And he was still able to provide for all of them and provide for everyone else and wake up with the biggest smile on his face in the morning. I know, like me, sometimes I wake up and I'm like, oh, like my school karwani chahiye, or like, oh, I have to do this, but that's not even nearly half the struggle that my Dada had to go through. You wouldn't hear complain about him once about anything. And I think this is because he's lived a life of sacrifice, and that is something that only a martyr or a great humane person can do. And he really set the ideal figure example for us as a parent and a grandparent. He was really served as an ideal father figure and someone that I look up to every day of my life. An experience, I guess I can say, is in 2018, right after I graduated college, I really wanted to go to India because I hadn't been in so long. And I didn't have anyone to go with except mom and buddy. And then my Dada was saying that he'll take me, and he did. He set aside his plans in the US. He left Ba and his mom alone just so that I could fulfill my little request of going to India right after my graduation. And not even just India, Dada took me everywhere around India. He took us, anywhere we wanted to go, he took us. And he fed us every single food you can imagine. And these little things, the amount of love behind them is so much more than all these little sacrifices or even appreciation, tokens of appreciation that he did. And this was just an example of the unconditional love from a parent
parents' perspective, but also he had such a friendly nature that I even considered him my best friend because I felt like I could talk to him about anything. And now that we will always look up to you, and we aspire to embody the same selflessness in us one day. I know that's such a hard trait to have, and even though he's been through so many hardships in his life, he never let it show. And that's the bravery aspect of him. And these type of people don't come around often in people's lifetimes. He had such a positive aura, always hustler, like never sad. And even my friends would tell me, "Oh my God, your dada is so cool. Like he's so much cooler than you." He would know every single one of my friends, and he would always make it a point to talk to them, and always made me feel so appreciated and so valued that I always felt like I had someone behind me at all times if I got into any trouble. And now looking back, I realized that it wasn't the events that were extraordinary in his life, but it was him, and it was the brilliant way that he approached them. And someone like him who can face life challenges head on with a smile on their face is just extraordinary, and someone we can all learn from. And not only was he always in a constant state of optimism and happiness, but he also made everyone else feel that way. And I know I'm speaking for us, but I'm sure I'm speaking for all of you as well. He always uplifted us when we were around him, always made us laugh. The most we've laughed with anyone in our families with Dada, I'd say. I'm sorry guys, but I think we can all agree on how amazing of a person he was, and we miss you every day, and you have made such an impact on our lives and shown me so much, and I've experienced so much with you, Dada, that I'm really thankful that we got to experience all these things with you and you were there for us. And I think the reason that all of us grandchildren are so close is not because of our moms or anyone else, but I think it is because of Dada, because like they were saying, he really kept that unity. And even with our other like second cousins in other states, we still feel that unity, and we will always continue to have it, no matter how many decades or generations pass by, for you. And we are also happy that you are at peace now, and I'm so happy that we were able to spend your last moments with you, because we feel like we were able to do something for you after the countless years that you have done something for us. And this was nothing compared to the amount that he's done for us, but I felt like at least a little satisfaction knowing that we were there with you. And you are and will always be our family's backbone, and I know everyone will look up to you for years to come, just like we always have. Thank you. So Dada was always very encouraging, and he always pushed us to our limits to achieve our goals, and was a very good role model and a great leader as well. And every time we would tell him what we wanted to do or what we wanted to be, he would always encourage us to do only that, what we wanted to do, and as long as we worked hard, we could achieve it. And he always motivated us, even if we doubted ourselves, and taught us to dream big. And he taught us all the greatest values, and was just a great man for anyone who knew him. All his grandkids, he always supported them. And like Gina said, all the challenges that he faces is nothing compared to us, but he was always smiling, and he always spread his happiness with others and made everyone laugh. And we will always remember his great stories that he shared with us. And even if they were full of knowledge, he would never tell them like in a serious way. He would always make them so funny. And we will always remember those stories.
Dada was always the type of person who liked to try new things and visit new places. I remember he would take us everywhere all the time ever since we were little. Every time we went somewhere, it would always be Dada taking us. Every year on Christmas, Dada would bring us to the city to see the Christmas tree and go ice skating. One time we got separated from him because he was walking so fast to get to the front. If you asked him anything about the city, he would know it. Like I had told you, 3 years ago, Dada took me and my family to India. It was my first time in India, and Dada made it so much more enjoyable, even though it was difficult to keep up with him most of the time, since we went literally everywhere and every day. Dada would go and get food for the stray dogs there, and we would both feed them, because he knew how sad it made me to see them. No matter how much he would have to do, we were always put first. He was a great grandfather and spoiled us. I experienced so many things because of his hard work. I'm glad that he is at peace, but I will always miss being with him. I will never forget these memories, and Dada will forever stay in our hearts. I think that some people are born to simply add more joy and light to this world, as if they're angels on earth. My Dada was exactly that. He had such a warm and cheerful energy no one else could ever match. Wherever he went, he brought smiles and laughter with him. He was the essence of every party, get-together, or event. Every year on our birthdays, Dada would play that Bollywood birthday song, and even though the lyrics say happy birthday to Sunita, he would sing our names as loudly as possible to replace her. I didn't even know the name of the song was Sunita until recently because I never heard it ever Dada singing. Now that song carries those memories of him and the excitement, blessings, fondness, and love he had towards us, and I will cherish them forever. For Dada, friendship was always a priority. When I was going to college, my first day was move-in day, and everybody gave me the same advice, and it was to study hard and to make my family proud. But I was very nervous because I was going to a new school, and there were going to be a bunch of new people, and I've always had kind of trouble making friends. And Dada, when he called me, his advice to me was to make sure that I made friends wherever I went, because they're the ones that would be there for me when I need something. His advice was always exactly what I needed, and I always watched him helping and being there for others. I learned the value and meaning of true friendship from him. He was such an amazing friend to everyone, but for the 5 of us, he was our best friend. He spoiled us with so much pizza, listened to every complaint about our parents, showed us all of New York City, and somehow managed to make up for any other flaw in our lives, no matter how big or small. I will always carry him in my heart as my best friend, and his memories as my infinite reasons to smile. I won't say I miss him because he's a part of me. I know he'll always be with me whether he's here physically or not. But I will say, thank you, Dada, for everything that you've done. I can't say that enough. We love you always and forever. My favorite memories of Dada are when he took me out to get pizza and always took me out to the park. We had so much fun. I will miss him doing that with him
but I am happy he is not in pain anymore. Thank you for doing so much for me and getting me so much pizza, Dada. I love you. I love you so much. Thank you, guys. Hello, everyone. My name is Kavita Shah. I'm a creative agent director at India Home. Our executive director, Dr. K, all our staff member, and all the seniors at India Home will really miss Dinesh Uncle. As everyone has just mentioned, Dinesh Uncle, I got to know him in past 2 years, and I've come so close to Dinesh Uncle. He was very, very creative. We started this creative writing class, and Dinesh Uncle would write such amazing stories. He would encourage others to, I know Usha and Shah never speaks, and she started writing now ever since Uncle encouraged her. Uncle was a very helpful. He always helped everyone. Whenever we would have to go and get money from our local business for our India Home donation, he would take me to Jackson Heights. When we had our 10-year anniversary, Uncle took me to all the businesses and he got me money from Patel Brothers and all other small businesses. Even during COVID, Uncle would always call me in the night. I would talk to him and he'll say, Kavita, you are doing a wonderful job by doing these Zoom calls for all the seniors. And he would also say, I call all the seniors, those who live alone. So he would call Jyotsna Aunty. Uncle would tell me that he would call Jyotsna Aunty, he would call Josh Uncle, all those seniors that live alone. Uncle would specifically will call them and make sure how they are doing. Also, I wanted to give that example. Just recently, one of our senior passed away. He didn't have any family. India Home took care of their cremation. Uncle, without asking a question, write a check to me and made sure when I went to see him, in his condition, he said, Kavita, did you get my check? That's how a personality he was. I'm really going to miss Dinesh Uncle. Dinesh Uncle was this lively person. He was our Sunnyside's pillar. Very creative, always had idea. Uncle and I had this whole dream of writing once a play and making sure all the seniors participated in it. There will not be another Dinesh Uncle. He'll be missed for sure. And Kusum Aunty, you must be strong. He always was concerned about you. તમારા માટે છે ને એ કહેતા કોઈને કીધું નહીં કે એમને આટલા માંદા છે કે તારી કુસુમ આંટી બહુ એટલે તમારે સ્ટ્રોંગ થવાનું છે અંકલ માટે ઓકે અને તમે સિનિયર સેન્ટરમાં આવજો એક્ટિવિટી કરજો ફોર હિમ ઓકે આંટી જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. Anyone else wants to speak? We have few minutes. Everyone, you already heard every grandkid, everyone from daughters and sons. He was always a great person. He had helped every single person. I remember him from the day like I met him back in India and I drive him around and he was so afraid going around with me in a car. And that day and today, you know, life has given us so much opportunity, so much up and downs. But I tell you one thing is at the end of the day, the last time we went together, he was with me and he was calm, cool, and enjoying riding next to me. He actually not just taught his own kids, but even my kids a lot of time where to find friends, how to become like, you know, energetic, how to really go through like hard time. And you know, one of the things I learned from him is no matter what life throws at you, stay strong, do party, and enjoy the life. And I'm still can't forget, like, you know, in his last days, even though his daughters, sons, everybody were around him, he will call me, Dineshkumar,
મને અહીંયાથી ઊભા કરો. And he really looked toward me. I'm so happy that I was able to be part of his last times and was able to do some seva for him. And I really thank him for everything he did. May his soul rest in peace. And thank you everyone for coming down and be part of this family's hard time. Thank you. Thank you everyone for coming. We will be having some supper at my parents' home this evening. If you could grace us with your presence. I understand with COVID, we would absolutely understand if not many people showed, but I know my dad would want that. So thank you very much. ઘણા લોકો લાઈફને શું કહે કે બુક સમજી છે નાટક ઇટ્સ અ પ્લે અને લાઈફના બુક હિયર વન ચેપ્ટર another chapter one third chapter 40 chapters over નાટકનો એકદમ પોતા લીધો પણ પોતા આપણી જિંદગીનું એક સરસ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચેપ્ટર હતું હવે પૂરું થયું અને એક ચેપ્ટર બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતું કોઈ ઘણા બધાને હેલ્પ કરી છે મને તો બહુ જ હેલ્પ કરી છે એ ભૂલી શકાય એમ નથી ભૂલી શકાય પણ દરેક શરીર રૂપે આપણે ફિઝિકલી હી વોન્ટ બી વિથ અસ પણ એવરી મોમેન્ટ હવે એને સારા પ્રસંગે આપણે એમને કોઈ ભૂલી શકવાનું નથી પોવાને and he will always remember by us all the time, no question about it, we will remember all the time. And this chapter, I wish કે આ રીતે ચેપ્ટર એન્ડ ના કરો તો સારું પણ હવે અત્યારે વોટ ફોર નેક્સ્ટ લાઈફમાં જ્યાં પણ ફોવા જાય ત્યાં આગળ એમના આત્માને ભગવાન જ્યાં પણ જન્મ આપે ત્યાં એવી જગ્યાએ જન્મ આપે કે જ્યાં એમણે પૂરું કર્યું છે ત્યાંથી ઉપાડીને એમને ફરીથી જવું ન કરવું પડે એવી જગ્યાએ એમને જન્મ મળે કે જ્યાં આગળ એક સંસારી કુટુંબ હોય ને અને ભગવાનનું ઘણું બધું કામ કરે સરસ કામ એમની ઈચ્છા હતી કે ભગવાનને થોડા વર્ષો વધારે આપે હું સમાજનું વધારે સારું કામ કરી શકું કવિતાને સરસ તમારા સિનિયરમાં બહુ સારું કરે એમની ઈચ્છા હતી કે એ વધારે કામ કરે અને સૌ અમારીમાં પીપલ તો આપણે ભગવાને કહે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યાં પણ જન્મ થાય ત્યારે ઘણું બધું કામ કરે ઘણી બધી લોકોની સેવા કરે કે જેમને ફરીથી એમની શાંતિ થાય and he becomes very very peaceful
એ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. મારા માટે પૂવાનું સ્થાન he was like a father, no question about it. Always like a father, mentor father. And I always ask him, he always called me and we always chatted. And definitely I will miss him, just like everybody else. I'm going to miss him. Rest in peace. Travel safely, wherever you go. Meet again. रामो राजमतिं सदा विजयते रामो रमेशं भजेत् रामायणानुचरितार्थार्थमलां रामो रमेशं भजे. How far is the place from here? How far is the place? 2 miles. Yeah, you can put it in. Huh? Is someone allowed to ride with him? I drive, so Okay. if somebody wants to ride, that's fine. You mind if I? Yeah, if I of course. have- So what you're gonna do is you're gonna hold this Okay. with you in the car. Okay.